ஹாய் விவர்ஸ், நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா 2019ஓட பார்ட் 1 டிராஃப்ட்ஸ்மேன் கிரேட் 3 இன் டவுன் அண்ட் கண்ட்ரி பிளானிங் டிபார்ட்மெண்ட் இன் தமிழ்நாடு டவுன் அண்ட் கண்ட்ரி பிளானிங் சபார்டினேட் சர்வீசஸ் கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 2A, குரூப் 4 டெஸ்ட் பேட்சஸ் டார்கெட் 190 ஐஏஎஸ் அகாடமியில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அதை அட்டென்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோஸ்க்கு உண்டான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் உங்களுக்கு ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 ஐஏஎஸ் அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. மேத்ஸ் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டார்கெட் 190 ஐஏஎஸ் அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி உங்கள் டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் கண்டக்ட் பண்ணுற இந்த ஓரல் டெஸ்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணி எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கொஷின் நம்பர் 1லேருந்து 14th வரைக்கும் மேத்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ். உங்களுக்கு மேத்ஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டார்கெட் 190 ஐஏஎஸ் அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி உங்கள் டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. 15th question. What is the percentage of impurities present in blister copper? Option A 5%, option B 0.5%, option C 2%, option D 3%. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் நீங்கள் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C 2%. 16th question. Most common oxidation state of lanthanoids. Option A +2, option B +3, option C +4, option D +2 and +4. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B +3. 17th question. In sperm, agrosome produces hyaluronidase enzyme. The agrosome is modification of option A lysosome, option B ribosome, option C Golgi apparatus, option D mitochondria. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C Golgi apparatus. 18th question. Find the incorrect statement. 1. Carbon sequestration. The simple technique is to preserve trees and plants more. 2. Trees take up CO2. 3. They break down CO2 in photosynthesis. 4. They do not store carbon in new wood. Option A 1 only, option B 4 only, option C 3 only, option D 2 only. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B 4 only. They do not store carbon in new wood. 19th question. The proportion of gases consist in the sun is option A 7.8 hydrogen, 92% helium and 0.2% other gases. Option B 92% hydrogen, 7.8% helium and 0.2% other gases. Option C 0.2% helium, 92% hydrogen and 7.8% other gases. Option D 92% helium, 7.8% hydrogen and 0.2% other gases. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B 92% hydrogen, 7.8% helium and 0.2% other gases. 20th question. The major energy resource in India is option A petroleum, option B coal, option C natural gas, option D atomic energy. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B coal. 21st question. Where are deciduous forests located?
Option A, between 50 and 60 degrees north latitudes. Option B, subtropical and temperate areas. Option C, around the equator. Option D, area gets less than 50 centimeter per year rainfall. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, subtropical and temperate areas. 22nd question. In India, 7th 5-year plan period was from option A, 1978 to 1983. Option B, 1979 to 1984. Option C, 1985 to 1990. Option D, 1986 to 1991. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C, 1985 to 1990. 23rd question. The focus of the DAS plan was on growth, wage, social justice and equality. Option A, 6th 5-year plan. Option B, 7th 5-year plan. Option C, 8th 5-year plan. Option D, 9th 5-year plan. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D, 9th 5-year plan. 24th question. The Bank of England was established in the year. Option A, 1594. Option B, 1694. Option C, 1794. Option D, 1894. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, 1694. 25th question. IMF was set up with the objectives of assisting the private enterprises in developing countries by providing them option A, risk capital. Option B, unrisk capital. Option C, capital. Option D, savings. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A, risk capital. 26th question. During the 9th 5-year plan, dash million people were unemployed. Option A, 106 million. Option B, 107 million. Option C, 109 million. Option D, 105 million. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A, 106 million. 27th question. Rajya Sabha consists of option A, 220 members. Option B, 230 members. Option C, 234 members. Option D, 250 members. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D, 250 members. 28th question. The judges were elected by the people in option A, France. Option B, Canada. Option C, Australia. Option D, England. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A, France. 29th question. The judge of High Court shall hold office until the age of option A, 58. Option B, 60. Option C, 62. Option D, 65. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C, 62. 30th question. Money bills can be delayed by the Rajya Sabha only for option A, 30 days. Option B, 20 days. Option C, 14 days. Option D, 7 days. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C, 14 days. 31st question. The status of the Chief Election Commissioner of India equivalent to that of the option A, High Court Judge. Option B, Supreme Court Judge. Option C, Cabinet Minister. Option D, District Judge.
10 seconds டைம் எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, Supreme Court Judge. 32nd question. Consider the following statements fundamental duties. 1. Have always been a part of Constitution of India. 2. Have been added through an amendment. 3. Are mandatory of all citizens of India. Which of these statement is or correct? A. Option A 1 and 3. Option B 1 alone. Option C 2 alone. Option D 2 and 3. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C 2 alone. 2 have been added through an amendment. 33 question. What is the expansion of BMR? Option A body mass rate. Option B basal metabolic rate. Option C body metabolic ratio. Option D bone mass ratio. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, basal metabolic rate. 34th question. In Bentham and Hooker's classification of plants and the number of series and families included in the class monocotyledons. Option A 7 series and 34 families. Option B 8 series and 36 families. Option C 5 series and 34 families. Option D 7 series and 35 families. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A 7 series and 34 families. 35th question. The University of Madras was set up in 1857 on the model of the option A London University, option B Punjab University, option C Delhi University, option D American University. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A London University. 36th question. How many rebels were taken to Thoothukudi for perpetual banishment after the failure of the 1801 rebellion? Option A 71. Option B 72. Option C 73. Option D 74. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C 73. 37th question. Who was the first woman president of Indian National Congress? Option A Sarojini Naidu. Option B Sujita Kripalani. Option C Annie Besant. Option D Vijayalakshmi Pandit. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C Annie Besant. 38th question. When was Mahmud of Ghazni plundered the holy city of Mathura? Option A 1001. Option B 1008. Option C 1018. Option D 1024. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C 1018. 39th question. Shivaji attacked Seistakon with a band of dash soldiers in his residence at Pune. Option A 300. Option B 400. Option B 200. Option C 600. Option D 400. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள்.
The answer is option D, 400. 40th question. Tanjore King Sarfoji got pension under subsidiary system. How many lakh? Option A, 4 lakh. Option B, 3 lakh. Option C, 2 lakh. Option D, 1 lakh. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option A, 4 lakh. 41st question. Who led the Mughal forces in the Battle of Haldighati against Rana Pratap Singh of Mewar? Option A, Akbar. Option B, Prince Salim. Option C, Man Singh. Option D, Birbal. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option C, Man Singh. 42nd question. Who built the Golden Temple in Amritsar? Option A, Guru Ramadasar. Option B, Guru Amartadasar. Option C, Guru Nanak. Option D, Guru Angad. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option A, Guru Ramadasar. 43rd question. Where is SPIC fertilizer plant situated? Option A, Chennai. Option B, Coimbatore. Option C, Tanjavur. Option D, Tuticorin. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option D, Tuticorin. 44th question. How many World Tamil conferences were conducted in Tamil Nadu? Option A, 8. Option B, 6. Option C, 5. Option D, 3. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option D, 3. 45th question. Where is world's first partition museum inaugurated recently? Option A, Amritsar. Option B, Lucknow. Option C, New Delhi. Option D, Bangalore. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option A, Amritsar. 46th question. Which one of the following national highways connects Delhi and Lucknow? Option A, NH7. Option B, NH12. Option C, NH24. Option D, NH40. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option C, NH24. 47th question. In whose period of ruling self-respect weddings were recognized legally in Tamil Nadu? Option A, K. Kamarajar. Option B, C. N. Annadurai. Option C, M. Karnanidhi. Option D, M. G. Ramachandran. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option B, C. N. Annadurai. 48th question. Which is called red planet of solar system? Option A, Earth. Option B, Mars. Option C, Jupiter. Option D, Saturn. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option B, Mars. 49th question. Who is the chairman of Tata Sons? Option A, Ratan Tata. Option B, Natarajan Chandrasekharan. Option C, Nauroji Saklatwala. Option D, John McKay. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க.
The answer is option B, Natarajan Chandrasekharan. 50th question. Which day is observed as National Voters' Day? Option A, 12th January. Option B, 15th January. Option C, 20th January. Option D, 25th January. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D, 25th January. இந்த ஓரல் டெஸ்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா அந்த டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்கீங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. இந்த வீடியோஸ் கூட அந்த புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் உங்களுக்கு ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி எங்கள் டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.